Okay, so here power pose is actually something that any presenter needs to exercise when he or she is giving a presentation. So what is a power pose? That means it exudes power. Exude means, this is a new word. Exude means what? It actually gives out. মানে নিঃসরণ হয় এরকম exudes power. মানে if you are looking at someone and you see that yes, he is powerful or he is really authoritative, that kind of thing is exude. So who's the guy here most do you think is showing more power pose? Donald Trump, yes, I mean, yeah, in that context, but what is the most appropriate power pose here? Macron is this one, right? Who? I would say a different. Yeah, these two actually. If you are, I mean, they are in the perfect power pose. Yeah, the woman who is wearing the green cardigan. Yeah, she's Angela Merkel. She's no longer the prime minister now. Someone else is here. Yes, she was the prime minister, and her name is pronounced Angela, not Angela. Angela Merkel, and this is Justin Trudeau. These two are the most appropriate pose. The other, I mean, Trump is like, yes, the whole world belongs to me. So I don't care. আমি একটা মুডে থাকলাম এরকম হ্যাঁ তো ওইটা দেখো বাট এই দুইটা হচ্ছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ইউ আর অ্যাট দ্য সেম টাইম বিং অথরিটেটিভ মানে হচ্ছে কর্তৃত্ব করতে পারো and also being friendly to your audience. মানে তুমি you don't want to be like Trump যে কন্ডিসেন্ডিং একটা ভাব আছে দেখো কন্ডিসেন্ডিং মানে কি কন্ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে তুমি উপর থেকে নিচু করে লোকজনকে নিচু করে দেখা হ্যাঁ সো he has that condescending posture. I don't care. I mean, I'm the most powerful president on the earth. So the rest of them are like nobody in front of me. But these guys he is also showing power, but he is kind of a bit friendly. So, I mean, these two poses are, I would say, almost perfect. Not 100%, but almost perfect. And there, some lack. Here, it's like he's thinking about something. And she is distracted by someone else in the audience. And he is also, looks like he is a bit stressed out. কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত হ্যাঁ So that is all about power pose. So you need to show the power pose not in a threatening way. Power pose এর context আমরা কেন এটা বলি যে power pose ঠিক আছে like say I'm in front of the class but I will give you the power pose but not in a sense to threaten you so that nobody talks to me. মানে এরকম টিচার আমরা মোটামুটি সবসময় পাই যে কেউ তার সাথে কথা বলতে সাহস পায় না বা ভেরি ভাবটা হচ্ছে এরকম যে তার ওই ব্যাপারটাই হচ্ছে যে আই এম দি সোল অথরিটি হিয়ার সো ইউ গাইজ আর নাথিং ইউ ডু নট ইভেন ডেয়ার টু টক টু মি এরকম এই যে এই হ্যাঁ তো so they are being authoritative but they are not being friendly. You have to be authoritative but also friendly if you want to make a connection with your audience. So that we need power pose. It's not that we do not need it, but it has to be in a balanced manner. So let's move on. So we'll talk about movements.
So that is why I pushed it aside. Because so that I can move. Actually, I have to make some arrangement here. So when you are talking to a large gathering, your movement makes you more friendly to your audience. For a smaller audience, you don't need to move that much, but it helps if you are going from side to side. But mostly, if you do not have place to move, so you are supposed to stay in the middle. That's the perfect position. But if you want to move, you go to the right side, but not so much to the extreme right, not to the extreme left, just in between. And this will also have to be in a controlled manner. So this is like, you really do not do like that. You just go on and on and on. And something like that. So what will happen? Your audience will be distracted. They will be, because in last class we said, we usually the audience gives proper or more attention to what they see, not what they hear. মানে কানে যা শোনা যায় তার চেয়ে তারা চোখে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার উপরে বেশি মনোযোগ দেয়। তো কাজে আমি যদি if I am moving back and forth, and what is happening? তোমার visual cue, বা যেটা তুমি চোখে দেখছো, that is making, you are trying to follow me, right? And in the process, you are losing my words. মানে আমি যা বলছি, এটার সাথে আমার এটা এক ধরনের একটা parallel, একটা balanced way থাকা উচিত. So that when I am talking to people, they can also hear me. কারণ পুরো বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটাই হচ্ছে ইট শুড সাপোর্ট ইয়োর ভার্বাল কমিউনিকেশন। যেটা তুমি বলছো, যেটা তুমি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ, সেটাকে এটা সাপোর্ট করতে হবে। কিন্তু সেটা যদি বেশি হয়ে যায়, যে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি হয়ে যাচ্ছে তোমার ভার্বাল কমিউনিকেশনের চেয়ে, দেন ইটস নট গুড। সো ইয়োর মেসেজ উইল বি লস্ট। এবং প্রেজেন্টেশন আমরা ওইটা চাই না, কারণ ভার্বাল communication is I would say most vital part of a presentation. All right. So that's mostly, and this is also what happens is that sometimes you might get nervous. So moving around kind of helps you get over that, to overcome that nervousness. Sometimes if you're standing there and your knee is jerking, পা কাঁপছে বা হাঁটু কাঁপছে, so you just move around, and in the process you will see that this tension that goes away, এটা চলে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, and move, okay. So we got everything about the movement thing. And do not be afraid to go near the audience, because what happens, if you are closer to the audience can actually feel that yes, you are one of them. So that connection is very much important. You want your presentation to be very effective, but if the audience doesn't remember that, there is no point. So that is why we try to get closer to the audience. But what happens if you have a larger crowd? যদি একটা বড় গ্যাদারিং হয়, so you cannot go to everyone. So what happens, you just try to be closer to the people, but at the same time you have to give the impression to the people in the back that yes, you also care for them. How is that? You have to like look at them. You cannot make eye contact to them. That is also a problem. But you will have to pretend that yes, you're making eye contact with them. And how do you pretend? Pretend বুঝিতাম না, মানে এক ধরনের ভান করা যে আমি ও আচ্ছা আমি তোমাদের সাথে ই করছি। তার মানে এটা কি, আই কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে you have to rest your eyes to someone else's eye for a few seconds, right? So when you have a larger crowd, you're looking at the back, and
you are fixing your gaze there. Gaze মানে হচ্ছে তাকিয়ে থাকা, যে এটা staring. You are কিছুক্ষণের জন্য ওদিকে, মানে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তুমি ওদিকে তাকাচ্ছ, then they will get the idea that yes, the speaker or the presenter is really he is listening, or he is actually caring. So I guess this the last one is the facial expression. Face is the windows to the soul, or eye is also called the windows to the soul, but you can call also face, because what happens, your facial expression will show that what kind of mood you are in now at a moment, যে তুমি কীরকম ফিল করছো তোমার ফেসে কিন্তু এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, if you are down with 104 degrees fever, you no matter how much you try, you cannot keep a straight face. Yes, that's a problem. Good point. People who are wearing any kind of mask or hijab, how do you communicate with them? With eye contact. Right. Only way is to do it eye contact. And how do you know that they respond? They are responding equally. Only eye, and you have some, or hands. You have your the wrinkles beside your eye. When you are laughing or smiling, the wrinkles. There are more wrinkles beside. It's so you want to smile. So that's the only way. And yes, that's a tough thing to do. I mean, if you have all people wearing hijab in your audience, you are in big trouble as a presenter, because you won't really understand unless they speak up, or unless they give you a message through their eyes. You cannot really know what's going on. That was an interesting question. Anyway, so, but I was watching a YouTube video regarding Iran. So there was a guy who went to Iran, and all the they were not covering their face. All the girls were in the background. There was a presenter. After the presentation, they took a photograph, and all the girls were wearing what do you call that? Hijab, but not face cover, right? What is the face cover called? Niqab. Mika. Okay. Niqab. Oh, niqab. Right. I knew that word. Somehow I forgot. So they were not wearing any niqab, but they were wearing hijab. But I guess that was not a problem for that guy to present. But if people are wearing niqab, yes, that's a problem for the presenter. Anyway, I hope that sort of thing doesn't happen to you, that all the members of the audience are wearing niqab. But it might come that the COVID-19 is actually raising on মানে বাড়ছে. So everyone will be covering their face. I mean, I hope not, but will be covering their face with at least face masks. So that will be a problematic time again for us to deliver the presentation. Okay, so facial expression tells you that your face is like a projector. Projector means something, the machine that projects something. So when you are, your face actually tells someone that what are the feelings that you are experiencing right at that moment. So but what happens is that we can also flavor money ki এবং something that is coming out of something that is pleasant.
ফ্লেভার শুধু হ্যাঁ ইসের ক্ষেত্রে হবে, খাবারের ক্ষেত্রে হবে, এখানে সেটা না। এটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি কীভাবে, যে আমার প্রেজেন্টেশনটা মানে প্লেজেন্ট হবে, প্লেজেন্ট মিনিং যে ভালো হবে বা উপভোগ করার মতো। সো আই এম ফ্লেভারিং মাই প্রেজেন্টেশন বাই মাই ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন। এবং ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা কী ধরনের হবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হবে কি স্মাইলিং, হ্যাঁ। So that the audience gets a message that yes, the presenter is very much friendly. You have to prove that you are friendly, otherwise the audience will not really listen to you. আচ্ছা, যখন you have a blank face, তার মানে কি যে কোনো ধরনের নির্বিকার, কোনো ধরনের এক্সপ্রেশন নাই তোমার মুখে, your audience might get disheartened too. তারা হয়তো একটু এই মনে করতে যে মানে তারা একটু ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলতে পারে যে ও দিস ইজ নট রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং, দিস গাই ইজ ডুইং ইট উইথ আ ব্ল্যাঙ্ক ফেস, দ্যাট মিনস হি ইজ নট লাইকিং দ্য টপিক, হি ইজ নট লাইকিং দ্য টপিক অ্যান্ড হি ইজ অলসো সো দ্য অডিয়েন্স অলসো লুজেস ইন্টারেস্ট, অডিয়েন্সের ইন্টারেস্ট চলে যাবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। So you are actually supposed to match your content with your facial expression. যদি আমি বলি যে yes people, now I have a very exciting thing to say, so I have to have some sort of facial expression. If I say that people, I have very exciting news for you now, in a robotic manner. So it's not going to excite you guys. It's not going to excite the audience. So that means that you have to say that, yes, the appropriate facial expression will accompany. Accompany মানে হচ্ছে ওইটার সাথে সাথে আসবে, তার সহচর হিসাবে আসবে। যে আমি কথা বলছি যে হ্যাঁ it is really exciting, so my facial expression must prove that. হ্যাঁ, যে হ্যাঁ আসলে আমি একটা এক্সাইটিং ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। তার মানেটা কি, যে তোমার যে কোনো ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা তোমার ভার্বাল কমিউনিকেশনকে ইট উইল মেক ইট ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং, মোর লাইভলি। লাইভলি মানে হচ্ছে জীবন্ত। আচ্ছা, সো তার মানে কি হচ্ছে, অন্যান্য বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই আওয়ার facial expression, like other body language elements of body language, it is supposed to support our verbal message বা যেটা আমরা দিচ্ছি অডিয়েন্সকে। আচ্ছা, so as we have all the positive facial expressions, but we have to also know the negative facial expressions. So what are the negative facial expression? Scowling. Scowling means you are doing something like that. A furrowed brow মানে তোমার ভ্রু কুচকে আছে, downturned mouth, something like so, and avoidance of eye contact. So এই যে আমি এরকম করে আছি বা একটু নিচের দিকে তাকিয়েছি, that means that I'm trying to avoid eye contact with my audience. So that is not a good thing. Pursed lip, যে তুমি you are supposed to keep your lips slightly upturned or a neutral position, কিন্তু তোমার যদি ই করে রাখো মানে যদি মুখের সাথে সেটে থাকে, so that is not a good thing. এবং এটা কি হচ্ছে, এটা it actually gives you an idea that the person he's somehow annoyed, somehow কোনোভাবে বিরক্ত, কোনোভাবে কোনো একটা কিছু নিয়ে troubled, so he's not liking it, I mean the talking. So what is happening is that you will because these are mutually influencing বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, আমি কিন্তু তোমাদের হ্যান্ড সিগনাল ব্যবহার করেছি, হ্যান্ড জেস্টার, মিউচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সিং মানে কি, মিউচুয়ালি বুঝি তো আমরা না, যে এক পক্ষের সাথে আরেক পক্ষ, হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সিং মানে একজন আরেকজনকে প্রভাবিত করছে। সো when you have a expression, you have an expression of
kind of dissatisfaction, your audience will also feel dissatisfied. মানে somehow এটা একটা অনেক সময় বল না যে হাসি হচ্ছে সংক্রামক, যে when you are laughing, the other people, they even if they do not laugh, they come in a friendly posture or in a friendly expression তার ভেতরে চলে আসে, ঠিক আছে? So that means that when you are in front of the audience, you are actually trying to influence your audience, but at the same time your audience will be responding equally. So ওই কারণে আমাদের দরকার হচ্ছে we have to avoid the negative facial expression. আচ্ছা, আরেকটা কি rapid blinking এরকম, হ্যাঁ? So what does that show? That you are nervous when you are blinking some like that. That means that you really cannot decide what to say, or there is a conflict going on inside you. So that is not a good thing for a presenter. You will have to stop that, because this is when the presenter is feeling uncomfortable, that means the audience will also feel uncomfortable or even disinterested. Prolonged eye contact. So prolonged eye contact is like, it is if you are staring at someone, if you are gazing at someone more than the time required. So what is happening? It is actually threatening. That people is feeling that why is he looking at me like that? So there is a fine balance actually. When you are making the eye contact, you are supposed to make the guy or the person feel comfortable, but at the same time it should not go beyond a few seconds. কিছু কয়েক সেকেন্ডের বেশি যাওয়া উচিত না, তাহলে কি হবে, that the person feels threatened, যে এটা কেমন রে লোকটা, why is he looking at me like that? আচ্ছা, তাহলে বাট তুমি যদি এটা আবার করো when you are presenting online, তখন আবার কি, like this camera, if I'm actually doing a double duty. I'm talking to the people, the unknown invisible persons in the behind the camera, and also to the physical audience. So I have to do both things, but I prefer the physical ones because that is also evident. মানে আমার ভিডিওগুলো দেখলে যে কি মনে হবে যে আমি ফিজিক্যাল অডিয়েন্সকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি. That's okay, but if the presentation is totally online, then you are supposed to look at the camera straight, and then comes the cause of then you have to look straight and you have to gaze actually. মানে ওইখানে আর তোমার তো আই কন্ট্যাক্ট, অন্য কারোর সাথে আই কন্ট্যাক্ট করার কিছু নাই. So you have to gaze at the camera. You are talking and you are like talking to the invisible people who will be watching it or who are watching it from other locations. ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে যে facial expression-এর কনটেক্সটে gazing is not really favored. মানে এটাকে আমরা করি না, but when you are doing it online, then you can do it. ঠিক আছে? আচ্ছা, and lastly nose. অনেক সময় আমরা মনে করছি যে এই একটু নাক চুলকাচ্ছে, একটু হচ্ছে, so what do? We just do it like that. In an informal lecture, that is okay, but if you are in a formal lecture, you are not supposed to touch your nose, or your mouth, or your chin মানে থুতনি, and এটা কি হবে যে this is perceived মানে কি, perception থেকে এসছে, perceived, হ্যাঁ, ধারণা তখন your audience will perceive that yes, for some reason you are nervous. So that is the don't do's of facial expression. Okay, now we'll talk about overall negative body language. That means you have to
avoid them, and what are those things that you have to avoid? And what happens is that sometimes this comes, you are not really meaning, but sometimes your negative body language comes unconsciously. মানে তুমি চিন্তা, তুমি কথা বলে যাচ্ছ কিন্তু খেয়াল করছো না যে ইউ আর কাইন্ড অফ স্লাউচিং, তুমি একটু ঝুঁকে আছো, বা ইন এ ওয়ে ইউ আর ডুইং সামথিং ভেরি ডিস্ট্র্যাক্টিং। তো সেই কারণে আমাদের এগুলো সম্বন্ধে একটু হতে হবে। সেখানে প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুয়ার স্ট্যান্স অর পশ্চার। আমি দাঁড়াচ্ছি বা আমি হাঁটছি, বাট it is not looking really, I have to be upright, একটু স্ট্যান্ডিং টল বলে না যে হয়ে দাঁড়ানো, you have to do that. তারপরে you are not supposed to avoid eye contact. তারপরে হচ্ছে creating a barrier that shuts our listeners. ব্যারিয়ার এটা এক ধরনের জেনারেল ওয়েতে আমরা বলছি যে এমন কিছু করা যাবে না যেটা আমার লিসেনারকে তার মুড অফ করে দেয় বা তাকে কমিউনিকেট করার যে, এবং অডিয়েন্স যেটা করে দে আর অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেটিং উইথ ইউ সাইলেন্টলি। তো এই সাইলেন্ট কমিউনিকেশনও কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, আনপ্রোডাক্টিভ ইউজ অফ স্পেস, এই যে আমরা মুভমেন্ট নিয়ে বলছিলাম যখন, হ্যাঁ, মনে করো তোমার অনেক লম্বা জায়গা আছে, এখন তুমি একেবারে কর্নারে গিয়ে এখানে গিয়ে ইউ আর আউট অফ দি, এখানে আমি ক্যামেরার বাইরেই চলে গেছি এবং ফিজিক্যালি আমি একদম কর্নারে চলে গেলাম। ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট, কাজ ওই পাশে যারা আছে তাদের আবার ঘাড় ঘুরিয়ে এভাবে দেখতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আবার একই কথা, একই জিনিস ঘটছে যখন ইউ হ্যাভ মুভ টু দ্য এক্সট্রিম লেফট, ওখানে আবার যারা রাইট সাইডে আছে টু ইয়োর রাইট, মানে প্রেজেন্টার রাইট সাইডে, তাদেরও আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে হচ্ছে। সো ইউ আর নট সাপোজ টু, এইটাকে বলছি আমরা আনপ্রোডাক্টিভ use of space. You are supposed to use the space in a productive manner, meaning it produces some result. When you are moving along, the people in this corner or in this part of the audience, they actually get a sense of proximity. Sense of proximity means কি? Closeness. কাছাকাছি, ও আচ্ছা আমাদের কাছে এসে কথা বলছে ঈশ্বর। হ্যাঁ, so when you are moving and alternating between this part of the audience and the other part of the audience, it keeps the audience in a feeling of being close to the presenter, যে আচ্ছা উনি ইকুয়ালি সবার সাথেই করছেন। So that is called the productive use of space. আচ্ছা, employing weak or repetitive gestures. উইক জেস্টার বলতে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে যে your hand or your body is responding in a way that makes the meaning or the message of your presentation blurry মানে কি, ঠিক আমি হয়তো বলছি usually if I say I'm talking about a framework, তখন আমি এরকম করবো হ্যান্ড জেস্টার, কিন্তু আমি ওইটা না করে আমি করলাম কি ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলছি, আই এম টকিং লাইক সামথিং লাইক দিস, অর সাম হ্যান্ড জেস্টার দ্যাট ইজ নট রিলেভেন্ট, প্রাসঙ্গিক না, তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা উল্টা দিকে চলে যাচ্ছে, মানে আমার মেসেজের সাথে আমার হ্যান্ড জেস্টার মিলছে না। সো দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল। অ্যান্ড রিলেটিং নেগেটিভলি টু দ্য লিসেনার, তোমার লিসেনার যারা তাদেরকে তুমি ওই যে একটু আগে যেটা বললাম যে ইউ আর লুকিং অ্যাট দ্যাম কন্ডিসেন্ডিংলি মানে হচ্ছে নিচু করে দেখা, বা তারা একটু করছে, একটু তাদের প্রতি রুড হয়ে তুমি তাদের দিকে রুড হয়ে তাকালে, বা ইউ আর স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড তাকে বলছো যে ইউ আর সেইং দ্যাট প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট, প্লিজ স্টপ, লিসেন টু হোয়াট আই সে, এই ধরনের জিনিসগুলো you have to avoid. আর আরেকটা হচ্ছে কি ক্লামজি ইউজ অফ অবজেক্টস, সেটা কীরকম যে আই হ্যাভ দি মাইক্রোফোন ইন মাই লেফট হ্যান্ড অ্যান্ড আই এম লাইক গোয়িং লাইক দিস, হ্যাঁ মাইক্রোফোনই করছে কিন্তু মাইক্রোফোন দিয়ে আবার হ্যান্ড জেস্টার করছে,
No, you're not supposed to do that. You hold the microphone in one hand, and then you can use the other hand to make a gesture. Oh, this is moving away from my mouth. And also, when you are, say, you have some flashcards in your hand. অনেক সময় করেন, many a times, many speakers, they have some outlines of their presentation, and that is written over flashcard. এরকম ছোট ছোট কার্ডে লেখা থাকে. Those flashcards, he looks at them, and then he or she kind of places it in the back of the others. মানে একটার পর একটা শেষ হচ্ছে, সে পিছন দিয়ে দিচ্ছে. বাট যখন তুমি ফ্ল্যাশ কার্ড নিয়ে হাঁটছো, ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল. তুমি প্রেজেন্টেশন মাঝখানে হুট করে ফেলে দিলে, তখন ইউ হ্যাভ টু স্টপ ইয়োর স্পিচ অ্যান্ড দেন পিক দেম আপ, তাই না? তো এটা কি হচ্ছে, এক ধরনের ডিস্ট্রাকশন তৈরি করছে. ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি derailing the train of thought. আমার কথা বুঝতে পারছো? derailing the train of thought. derail মানে কি? derailing the train of thought. So the thought, if it is perceived as a train, what is happening? They are connected with one another. So মনে করো এটা একটা লাইনের উপরে আছে, বাট sometimes এটা লাইন থেকে পড়ে গেল. লাইন থেকে পড়ে যাওয়া মানে কি, তুমি এমন একটা কিছু ঘটলো যেটাতে তোমার এই যে চিন্তা সূত্র, এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল ওয়েতে যাচ্ছিল, দ্যাট ইজ ডিসরাপ্টেড, সেটা আটকে গেল. বা এই যে ওইটা কীভাবে হলো, যে আমার ফ্ল্যাশ কার্ড পড়ে গেল, আমি এটার জন্য তুলছি, অথবা মনে করো আমার একটা ফোন আসলো, ওই সময় আমি ফর্মাল প্রেজেন্টেশনে অলওয়েজ keep your phone silent. You really cannot leave it like that, and you can just bring it, and because that will do this thing, derail rail line থেকে crane লাইনচ্যুত হয়ে যাবে. So you are not supposed to do that. And also that will happen with your the supporting devices that you are using for your presentation. ওগুলোকেও তুমি you should know how to use them. মনে করো তুমি লেজার পয়েন্টার ব্যবহার করছো, তো লেজার পয়েন্টারে যখন করছো, ভুলে তুমি কী বলে অডিয়েন্সের চোখে মুখে লেজার দিয়ে করছো, সো দ্যাট ইজ নট এ গুড থিং. ঠিক আছে, কারণ লেজার পয়েন্টার ইট রিচেস অ্যাক্রস বিগ স্পেস, তাই না? যে লেজার পয়েন্টার দিয়ে তুমি অনেক দূরেই দেখাতে পারো, কিন্তু যখনই তুমি করছো, বাট সামহাও তুমি কথা বলছো, লেজার পয়েন্টার ফেস করা আছে হলো অডিয়েন্সের দিকে, কথা বলছো, তুমি খেয়ালও করছো না যে এটা গিয়ে অডিয়েন্সের চোখের মধ্যে লাগছে. ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য ক্লামজি ইউজ অফ অবজেক্টস. ক্লামজি মানে হচ্ছে অগোছালো ওয়েতে কোনো কিছু ব্যবহার করা. অলরাইট, সো উই আর অলমোস্ট টুয়ার্ডস দি এন্ড. এখানে I made a mistake. Actually, I forgot to bring the updated version. So এখানে আমি এটাকে জাস্ট আমি যেটা বলবো যে practicing and refining, এটা জাস্ট আমি মুখে বলবো, I'll just put in some lines there. আমার ওই যেটা আপডেটেডটা আমি ভুলে রেখে এসেছি নিচে আর কি. So practicing and refining body language means nothing, that you have to rehearse. You have to actually find out what are the wrong body language that you have. সেটা হতে পারে পোস্চারের কনটেক্সটে, হতে পারে আই কন্ট্যাক্টের কনটেক্সটে, হতে পারে হ্যান্ড জেস্চারের কনটেক্সটে, হতে পারে বডি মুভমেন্টের কনটেক্সটে. সো ওগুলো সম্বন্ধে ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস, অ্যান্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ টু কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড দ্যাম. তার মানে কি, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ লট অফ প্র্যাকটিস. ইউ tell your friend that please watch me when I'm delivering a speech. Then tell them to note that what are the things that are missing, what are the things that you are doing wrong. So once they give you the feedback, then you again being conscious, you try to avoid that the next time. So কেউ একদিনে প্রেজেন্টার হয়ে যায় না, 100% প্রেজেন্টার হয়ে যায় না. So you have to really understand যে what is happening. আমি কিভাবে
প্রেজেন্ট করছি। সো আই হ্যাভ টু মেক নোট অফ দোজ থিংস, যে এগুলো হচ্ছে আমারই ড্রব্যাক, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু কারেক্ট দ্যাম। তুমি যদি ইফ ইউ আর ইউজ টু স্লাউচিং, মানে এরকম ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা বা ঝুঁকে ঝুঁকে, তোমার সারাক্ষণই মনে রাখতে হবে যে আই হ্যাভ টু স্ট্যান্ড টল, অথবা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এভাবে মনে রাখতে পারো। আমরা নিমানিক্স সম্বন্ধে বুঝি। নিমানিক্স কি? মনে রাখার একটা টুলস। মানে এটা কিন্তু কোনো ফিক্সড রুল ফলো করে না। তুমি হয়তো এইভাবে মনে রাখতে পারো যে স্ট্যান্ড টল কার মতো? জাস্টিন ট্রুডোর মতো। হ্যান্ড জেস্টার কার মতো? জাস্টিন ট্রুডোর হ্যান্ড জেস্টার কিন্তু দেখবে যে বেশ ভালো। এবং ওই যে আমরা আমার গত ক্লাসে বলেছিলাম, দ্যার ইজ এ ফ্রেম অ্যাকচুয়ালি, যে তোমার শোল্ডার থেকে তোমার ওয়েস্ট পর্যন্ত এই ফ্রেমের ভিতরে তোমার হাত থাকা উচিত। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বাইরে যাবে, যখন বক্তৃতা ফায়ারি স্পিচ দিচ্ছ। ফায়ারি স্পিচ কি? জ্বালাময়ী বক্তৃতা। তখন ইট ক্যান গো লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, গো লাইক দ্যাট। 7ই মার্চের ভাষণ, ইয়াস এক্স্যাক্টলি। আর দাবায় রাখতে পারবা না, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, সো এই ব্যাপারগুলোকে যখন ইফ ইউ আর বিং কনসিয়াস, দেন ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। এবং প্র্যাকটিসের ফলে যেটা হবে, রিফাইনমেন্ট আসবে। রিফাইনমেন্ট মানেই হচ্ছে যে এগুলো আস্তে আস্তে শুধরে যাবে। হ্যাঁ, সো আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্লাইড। সেটা কি? যে হাউ ডু ইউ বিকাম এ সাকসেসফুল প্রেজেন্টার by being very friendly and having the right body language which projects মানে হচ্ছে তোমার থেকে বের হচ্ছে, it's coming out of your body, that if you look at this guy, looks like he is confident, he is friendly, he is assertive, he knows what he is trying to tell you, and he is also very much patient and friendly to the audience. হ্যাঁ, এই যে একটা চেহারা, ইউ আর সাপোজ টু হ্যাভ দিস প্রোফাইল অ্যাজ এ প্রেজেন্টার। তাহলে প্রথমে কি? ফেস দি অডিয়েন্স অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। আমি যদি সারাক্ষণই আমার স্লাইডের দিকে তাকিয়ে থাকি, দিস ইজ নট গুড। ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দি অডিয়েন্স। তারপর কি? হোল্ড আই কন্ট্যাক্ট উইথ অডিয়েন্স মেম্বার্স। এগুলো আমরা করেছি যে ইউ আর সাপোজ টু লক ইউর আইজ উইথ দি অডিয়েন্স, and stand up straight with shoulders back. So this is the ideal position. Smile, definitely. That's you cannot miss it. You cannot have a robotic face or blank face while you are giving a presentation. Take deep, relaxed breathe to help your voice project. মানে এই করে তোমার ভয়েস যাতে পরিষ্কার আসে। It should not be inaudible, মানে শোনা যাচ্ছে না, বা somehow কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। It should not be like that. And also use gestures to emphasize your words. Definitely, মানে তোমার word, এটা I have talked about it so many times, so you know what I mean. And keep your feet shoulder width apart. তোমার শোল্ডার যেরকম এক পাশ থেকে আরেক পাশে, ইউ আর সাপোজ টু কিপ ইউর ফিট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, এটা কী করে? ইট রিয়েলি গিভস ইউর বডি, তুমি হঠাৎ করে উল্টে পড়ে যাবে না। ইট হ্যাপেন্স বাইডেন। তারপরে আরেকজন আছে, সে খুবই এইজেড একজন রিপাবলিকান, সে হাউসের স্পিকার ছিল, নামটা ম্যাকনেল। হ্যাঁ, তার ফার্স্ট নেমটা আমি ভুলে গেছি। সেও কিন্তু কাইন্ড অফ একবার পড়ে যাওয়ার মতো উপক্রম হয়েছে। অনেকে বলে যে তার ডিমেনশিয়া হয়েছে, হি শুড নাও রিজাইন। হ্যাঁ, তো কিন্তু ইসেকে যাতে তোমার অডিয়েন্স থেকে যাতে এই কথা না ওঠে যে এই লোক তো হাঁটতেই পারছে না, হাউ ইজ ই প্রেজেন্টিং। হ্যাঁ, অ্যান্ড মুভ অ্যারাউন্ড দি প্রেজেন্টেশন স্পেস টু মেক ইউর স্পিচ ডাইনামিক। মানে আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলার চেয়ে যখন আমি একটু মুভ করছি, দেন ইট ইজ বিকামিং এনজয়েবল, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি তোমার সামনে যদি কেউ এরকম মুভ করে কথা বলতে থাকে, ইউ ক্যানট রিয়েলি ইগনোর দ্যাম। মানে
তুমি মনে করো আমাকে একদমই পছন্দ করো না, আমি অ্যাজ এ প্রেজেন্টার ভেরি ব্যাড প্রেজেন্টার, পছন্দ করো না, কিন্তু আমি ইফ আই মুভ আ বিট অ্যান্ড ইফ আই হ্যাভ সাম থিংস অ্যাসোসিয়েটেড লাইক দিস, দেন ডেফিনেটলি ইউ উইল ফিল আ বিট, মানে প্রথম দর্শনে হয়তো কাউকে দেখেই মনে হতে পারে যে at first sight you see the oh this guy what is he talking, he is not going to deliver a good speech. আমরা এরকম হয় না, অনেককে দেখে যে আরে পরে দেখা গেল যে that guy is like a magician, he speaks wonderful words, he makes you laugh, he is funny, and he is giving you all the making the audience understanding his message very lucidly মানে হচ্ছে crystal clear, একদম পরিষ্কারভাবে. So that's the thing about body language. So we'll stop here, I guess. Yes. So if you guys have any questions now. Okay, we'll go for. So then you take a deep breath. First thing, you take a deep breath because you need more oxygen to your brain. You take a deep breath and then you can go back. হ্যাঁ, যে মানে এর আগে যে জিনিসটা বলেছিলে সেটাকে আবার রিপিট করো. অনেক সময় হয় কি আমরা যখন রিসিটেশন, যে কবিতা আবৃত্তিতে দেখবে, যে দ্যাট হ্যাপেন টু মি ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 8. Did I tell you that story? What happened, that was my first time reciting an English poem. So I went there, I was on the stage, and the whole auditorium was dark. The only spotlights were on the reciters. So I was looking, I could not see anything, so I was kind of gripped by a fear that audience লোকজন আমাকে কি মনে করছে. They are thinking that how will this guy do, probably he is not going to do that good. ওইটা আমাকে একেবারে করে ফেলল. আমি প্রথম 7-8 স্ট্যান্জা আমাদের ছিল হলো, আমার স্পষ্ট খেলা আছে, দিজ আর দ্য থিংস ইউ রিমেম্বার অল থ্রু আউট ইউর লাইফ. সেটা কি, যে দেখা দ্য ব্রুক নামে একটা কবিতা আমাদের ক্লাস 10-এ পাঠ্য ছিল বাই আলফ্রেড টেনিসন, পোয়েট যে আলফ্রেড টেনিসন. সো আমি 10টা স্ট্যান্জা আমাদের বলতে রিসাইট করার কথা ছিল, আমি বোধহয় 6 নম্বর স্ট্যান্জাতে গিয়ে আটকে গেলাম. Then I was looking at the audience, but I could not see anything, so I could not remember anything. So then I took a deep breath, but that lasted at least for a minute. So then I took a deep breath and then I went back. গিয়ে লাস্ট যেই স্ট্যান্ডাটা কথা বলছে ওখান থেকে আবার শুরু করেছে, and that made me lose points. মানে ওইটার কারণে দেখা গেল যে 6 জন রিসাইটারের মধ্যে আমি বোধহয় 4th হলাম. হ্যাঁ, but that was a lesson for me. So if anything happens like that, তুমি পিছনে ফেরত যাও, চিন্তা করো, তারপরে এই করো, এবং তখন তুমি যেটা করতে পারো, ইউ ক্যান লুক আপওয়ার্ড. হ্যাঁ, আপওয়ার্ড কেন, যে তোমার অডিয়েন্সের ডিফারেন্ট ফেসেস অল আর গেজিং অ্যাট ইউ, তো ওইটা তোমাকে আরও বেশি নার্ভাস করে দেবে. তখন তুমি ইউ লুক আপওয়ার্ড অ্যান্ড দেন ইউ ট্রাই টু রিমেম্বার, that will bring you back. ঠিক আছে? So any other questions? আচ্ছা, এটা বন্ধ করে দিতে হবে. So we can now